Okay. In screen visible dana? Hello? So I'll take only one instance now. Controller மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். Okay, I'll turn on all instance. Okay, and go my visual code. So நம்ம கடைசியா வந்து we stopped here, right? இந்த built-in commands வந்து எப்படி யூஸ் பண்றது? We have stopped here, right? So we'll continue where we left. Okay வா? So நான் இந்த 3 instances turn on பண்ணிட்டேன். Let me log into view system. Excuse me. Yeah. I'll go here. Okay. So I logged in. Okay வா? So நம்ம where we stop at in the list of modules. In the ad hoc commands of modules நம்ம stop பண்ணிருந்தோம். So the first command is Ansible built-in dot command. It means so இந்த மாடல் என்ன பண்ணணும்னா லைக் ரிமோட் மிஷின்ஸ்ல இருக்கிற கமாண்ட்ஸ் வந்து we can run it. So whatever we want to run, right, we can run that command like simple basic commands இது எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனா உங்களுக்கு யூ டோன்ட் ஹேவ் செல்ஃப் ஃபியூச்சர். நான் அது ஏன் இல்லைன்ட்டு ஐ வில் டெல் யூ தட். ஸோ ஒரு கமாண்ட் நம்ம ஒரு டைரக்டரி லிஸ்ட் பண்ணணும் இல்லை ஒரு டைரக்டரி கிரியேட் பண்ணணும்னா we can use this module to create in our manage directory. ப்ரொமோட் இப்போ மேனேஜ் டைரக்டரியில தான் நம்ம அதர் நோட்ஸ்ல தான் பண்றோம். இந்த கண்ட்ரோலர்லயே நம்ம பண்ணணும்னா யூ வாண்ட் டு மென்ஷன் அஸ் எ லோக்கல் ஹோஸ்ட். அது எப்படி பண்ணணும்னா ஸோ இன் யுவர் பிளே புக் சாரி இன் யுவர் inventory file, right, we have to add this option cat. இதை நீங்க ஆட் பண்ணணும். local equal to localhost, then Ansible underscore connection is local. So we are letting them to know that run this attack commands in the particular controllerலையும் சேர்த்து ரன் பண்ண சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஸோ to want to run அது என்னோட இந்த பிசிலையும் சேர்த்து ரன் ஆகணும்னா you need to mention this. Okay, இது நான் ஏன் யூஸ் பண்ணிருக்கேன்னா let me show you why I used. Yeah, sorry. So why I used, right, நம்ம ரன் பண்ணும்போது we are getting some error, right? I'll show you that error. Okay. Okay, so when we running நம்மளோட மாடல்ஸ் நம்ம ரன் பண்ணும்போது we are getting some issues, right? சப்போஸ் நான் இங்க பிங் மாடலே கொடுக்குறேன்னா see இங்க I am getting a error, right? See, I'm not getting error, it's a warning. It's throwing me a warning. What type of warning? See, platform Linux host is using discovered Python interpreter
at this particular version. But in future installation நம்ம பண்ணும்போது இது வந்து எரர் மாறும். செலக்ட் இன்டர்பிரிட்டரோட லைக் லொகேஷன் நம்ம கொடுக்கணும். ஸோ தட்ஸ் வை வாட் ஐ டிட், ஐ ஆடட் ஆர் Ansible interpret in the interface in the variable க்கு I'll giving the in the particular interpreter-ஓட path கொடுத்துட்டேன். You could see, right? I added this path. If I do that, right? Save பண்ணிட்டு if I run the model again, right? See, for other two, it didn't work. This is for localhost. I think localhost I'm getting error. So, no, not localhost, like other. I'm getting this error. So, like meanwhile, if you're running, right, it will, it's a warning, not error. Okay, complete error illa. It's just warning that future release it might change. Okay, that is, there is nothing you don't want to concern about this warning. You can ignore as of now. Okay, clear. Okay, so நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்த கமாண்ட் Ansible மாடல்ஸ் சொல்லியிருந்தால கமாண்ட் மாடல். ஸோ இஃப் ஐ வாண்ட் டு லிஸ்ட் என்னென்ன யூசர் இருக்காங்க, ஸோ ஐ வாண்ட் டு லிஸ்ட், ரைட், ஐ கேன் யூஸ். ஸோ Ansible all inventoryல இருக்க எல்லா நோட்ஸும் தென் என்ன மாடல் யூஸ் பண்ண போறோம், I'll be using Ansible built-in dot command. Then to pass, right, we have to pass an argument. Argumentல நீங்க என்ன கமாண்ட் யூஸ் பண்ண போறீங்க, you can mute it. Then what this hyphen b stands, anyone can say that? Hello. It take for root access. Correct. Hyphen b will become root. It means root permissions it will access. So if I enter, right, என்னோட லோக்கல் ஹோஸ்ட்ல என்னென்ன யூசர் இருக்கு, ஆன்ஸ் அட்மின் இருக்கு, EC2 யூசர் இருக்கு, ஆன்ஸ் அட்மின் இருக்கு, EC2 யூசர் இருக்கு. இன்கேஸ் இஃப் ஐ கிரியேட் a யூசர் here, right, யூசர் ஆட், I'll give DevOps ஒரு யூசர் ஆட் பண்றேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். I'll add sudo. So in the Ubuntu மட்டும் it should have one more additional user, right? If I run the playbook here, sorry, attack command இங்க நான் ரன் பண்ணேன்னா, see, in Ubuntu, it should have, why it's not listing, it should have list. Let me see why it's not getting listed. Not here. LL, not LS slash home. So, or a directory create agla. See, it means that particular user didn't add created a directory. It didn't show. Let me create that directory. Create a user with that directory. So we know that user add -s will be giving bin like shell access to them, bin /bash, then -m -d, then I'll create home/aws, then I'll give AWS. Okay, user add, I'll go with sudo. See, it got created. இப்போ நம்ம கண்ட்ரோல்ல போய் செக் பண்ணோம்னா it will list the user directory. See, நம்ம AWS create பண்ண user directory homeல என்னென்ன directory list இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம list பண்றோம். So in case you want to cat a file, and the cat file உங்களுக்கு தெரியும், you know, cat/etc/passwordல இந்த ஃபைல் நீங்க பண்ணீங்கன்னா you will have all the user, right, for Ubuntu, right? You could see, sorry, this is localhost. நம்ம localhostல இருக்கிறது இது. I'm not sure what is mean. This is ரெண்டு இருக்குல்ல, getting it this too many outputs. Okay, இது too many outputs இருக்குல்ல, so it getting confused, right? Promote அப்ப நம்ம இங்க இது யூஸ் பண்ணலாம்னா it's possible to use grep command in this here na. So if I want to grep AWS, right, I'm getting a failed. இதே நம்ம நார்மல் கமாண்ட் இதுல யூஸ் பண்ணியிருந்தோம்னா
we'll get answer, right? So we'll get something, right? We got right. But Ansible in the particular module பார்த்தீங்கன்னா it can't able to use this pipe symbol. Command model நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா you can't use this pipe symbol எதுவுமே. So to use that, right, இதே போல நம்ம chain of commands நம்ம add பண்ணணும், இல்ல pipe பண்ணணும், இல்ல filter பண்ணணும். So if you want to use this, right, you have to use, instead of command you have to use shell. Shell will give you like Linux, நம்ம லினக்ஸ்ல எப்படி ஒர்க் பண்றோமோ the same thing it will give. If I go here, yeah, but local host it written non-zero in the particular server, it got I got this, but here I don't have a non-zero return code. It means I don't have that particular user. So in case if I type ans admin, right, ans admin, ஏன்னா எல்லாத்துலயும் ans admin user இருக்கு. So it will return output for me. You could see, right, என்னோட output இங்க it is showing for me that. So உங்களுக்கு இன்டர்வியூல கூட you might ask this question: what is difference between command and shell module? Command will run நம்ம கொடுக்குற கமாண்ட சிங்கிள் கமாண்ட it will do run. It won't do multiple chain of commands. So shell command will run multiple. You can chain multiple commands. See here I added a command here. Let me show you that. See, Ansible all model, I give echo. In the echo statement, whatever it printing echo, right? Hello world. I'm just putting into like what is it? OPT directory la hello text nor file add பண்றேன். If I give, right? So shell -a cat it's okay. Right? Copy, paste here. By even not found. Okay. What it says? Example command for which user hard-coded path considering nothing that consider may require elevated here or may not exist at all system. Okay, no worries. So we'll create a simple one. We can use, we can type Ansible all -m will use this shell module Ansible dot built-in dot shell. Then we can create a directory. We can try to create a directory here. Make directory where I want to create on home dash ans admin. So I want to create as a test. Test create பண்ண சொல்லி நான் சொல்றேன். Then I'm giving as a root permission. So if I give, right, see, it changed something. So if we go and check, right, so நம்மள இருக்க pathல if we check, right, see, we could see a test that is created now. If you put the date command now, right, you could see, right, 21 20. So in case நம்ம create பண்ணிட்டோம், then we want to so இப்போ create பண்ணிட்டோம். So then I want to put a word sorry into a particular content. ஏதோ நான் அதுக்குள்ள content paste பண்றேன்னா I want to do like echo then hello and where I want to put that file. So I want to put it in என்னோட home directoryல ans adminல testக்குள்ள then I want to create a testக்குள்ள I want to create test.text. இதுக்குள்ள நான் பண்ணணும்னா you can do that here. So
I got added. So இப்போ நம்ம இந்த பிளேஸ்க்குள்ள போனீங்கன்னா cd test இந்த பர்டிகுலர் ஃபோல்டருக்குள்ள போனீங்கன்னா you can file this test.txt cat test.txt கொடுத்தீங்கன்னா see if you enter it you could see this hello இது பார்த்துருக்கீங்கன்னா பட் இதே உங்களால if I try with shell கொடுத்துட்டு command module யூஸ் பண்ணீங்கன்னா so command module it that but in case some commands it won't do. So if I do a piping, right, either pipe பண்ணிட்டு so okay, I did right. In case if you want to do a multiple commands, right, I'll given some examples that in Kiva. Okay, let me see what other examples I can. Okay, so in our example நீங்க வேணும்னா you can take Ansible all -m. I'll be using the same module again. built-in.shell நம்ம கிரியேட் பண்ண ஃபைல் இருக்குல்ல ஸோ வாட் எவர் வி ஃபைண்ட் இட் ரைட் அந்த ஃபைலை நம்ம கேட் பண்றோம் ஸோ வில் பி ஃபைண்டிங் அவர் hello.txt தென் அதில் வேர்ட் கவுண்ட் எத்தனை வேர்டு இருக்குன்னு நம்ம செக் பண்றோம் ஸோ இஃப் ஐ யூஸ் இட் ரைட் ஸோ இதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூ கேன் ட்ரை திஸ் with 2 lines. So you have to give the complete path. So we know home /ans admin / we didn't give hello right text தான கொடுத்தோம் text wait a second we created not hello, we created text again. If I copy this, if I run right, it got 111. Either if I try with command right, it won't work. So the chain of commands, it won't work here, right? So command, see, I'm getting failed. So invalid option, I'm not able to find what it means. So to chain multiple commands, right, to run multiple things, right, you can use this command. So இதே நீங்க ஒரு ஜாவா வெர்ஷன் பார்க்கணும் இதெல்லாமே பார்க்கணும்னா you can run either in command or shell. So single command நீங்க run பண்ணும்போது you can use it command module. If you want to fine grain நல்லா like deeper you want to filter and you to use it, then you can use shell module to run those things. Okay வா? So here I given that இது கூட உங்களுக்கு இன்டர்வியூ கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்பாங்க. I'll add this as a folder here. Review. So what is this difference? Like என்ன shell use பண்ணுமா use the shell னா command module வந்து shell use பண்ணாது. Shell module it will use as in those supports pipe. Command module support பண்ணாது. Shell module it will supports but why it says yes. இது இருங்க நான் commit பண்ணா from our repository browsers you can see well. Let me commit it. Let me go to make it up. So இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா right yeah notes குள்ள we have interview questions. See it supports pipe. இது மட்டும் நான் பண்றேன். Shell will support pipe. Redirect support பண்ணுமா you know right we can redirect error இல்ல
complete the redirect பண்ணலனா command model won't support, but shell model will support. Okay, so sometimes shell can நம்ம suppose run பண்றீங்க வச்சுக்கோங்களேன். Suppose you are running this command which is not good at all. So உள்ள போயிட்டு you are what you doing, your rm refund rf all கொடுத்துட்டு if you run this command, right, what it will do, it will delete completely, right? So to avoid those things we can use command model. So your shell injection, in the sense whatever we might run, right, it we can list out, we can எப்படி சொல்றது, சில செல் கமெண்ட்ஸ் வந்து we it is like it is so powerful that it can delete complete file system, right? So we can avoid those when we are running command, right? So normally it won't happen. So then performance, so in a single point of command use பண்றதுனால you will be seeing like faster. This is like little slow, like it is adding 2 or 3 command chain together, right? So it will become little slower compared to the command model. Okay, that is a major difference between these two. Then we'll go to other module. நம்மளோட other module போனீங்கன்னா file பார்த்தோம், sorry, shell and command பார்த்தோம். The next module பார்த்தீங்கன்னா file module. What this file module will do, right? This file model will use to create a file, edit a file, change the ownership of a file. இது எல்லாமே நம்ம பண்ணலாம். Like with this help of this model we can do. So ஒரு existing file இருக்கு, அந்த ஃபைலோட permission level மாத்தினாலும் we can able to do that. So I'll be back. Give me 2 minutes. I'll be back. Just 2 minutes. I'll be back. Okay, I'm back. Okay, so in the model என்ன பண்ணும்? So what this model do, right? This model will set file attributes like permission, owner, group பண்ணும். So it creates delete directory or file. இது ரெண்டுமே this command கொடுத்து மாத்தும். அதே போல it sets attribute like permission, also it creates sets or sets சொல்றத விட we can set like create, modify, you can change the attribute. இதை வச்சு நம்ம change பண்ணி you can able to use. Okay, so இதை எப்படி நம்ம கிரியேட் பண்றது? Okay, give me a minute. I'll put it somewhere else. Okay, no worries.
So you can create. I have here, right, sample Ansible all கொடுத்துட்டு built-in file module use பண்ண போறேன். Here path. So in case of file modification, right? So we know that we have already have this file. In the particular file, so this particular file home and admin text குள்ள இருக்க text.plt I'll be changing the permission. So by default, sorry, by default it has read and write, right? So I will change it to 0644 permission to see what happens. So owner, I don't want to mention any owners or nothing. So I'll be running hyphen became root run panni. I'll be try to change this possible. It sees whether it's possible or not. Go to your mobile extreme, then paste it. See, by default, I think it has 644 permission. So I want to change it to 777. We'll give 777 permission. Okay. Change illadhanala it shows green. Now we add a change, so it's giving 777 and owner is root. So if you want to change the permission root owner, right, you can have owner equal to ans admin root equal to ans admin. You can use this to create that. I think I did something messed up. We'll add here owner equal to user. So we will have ans admin ADMIN, right? So the same group will be also ans admin. Then will become root and we'll change the root permission to again 644 clear cut. Then we can go. We clear this, paste it. See, if I go LL, right, you could see it got changed. LL from all it got changed. See, model before the owner was root. Now the owner is ans admin. So இதே போல you can do it. So இதை ஒரு file create பண்ணணும். ஒரு file நான் create பண்ணனா you have to use path. இந்த pathல create பண்ண போறேன். So I want to create the same path test.txt. text.txt கொடுத்துறேன். Then state இங்க இருந்து you have to create present நினைக்கிறேன். I believe. I'm not sure. Let me see. If you give present, then I'll become root. I think for file model, I think we have to use a different one. Let me see in internet. Documentation la pata, we can able to see. So I'll copy this model. So we have so many parameters. Let me go state absent directory files with no other option returns path. So we know it is a file. We'll see some book. Change the file, give secure, create a symbolic create to link. Yeah, touch. Oh, you have to give state as touch. Okay, touch கொடுத்தீங்கன்னா the file will be get created. It got created. If you go inside the test.2.txt, it got created with root privileges. So in case if I didn't create it, I'll go with 3. நம்ம எல்லாமே வந்து root privileges create பண்றதுனால the state and user became root. So if I give right, so normal user don't have permission to create that folder. So for that we have to include that owner. So in case you want to change that, you can add owner equal to ans admin group equal to ans admin. கொடுத்தீங்கன்னா
ADMI. So, okay. See, it got changed. On the particular on the folder, it won't create that file again. So only the group got changed. See, ans admin. If you see LL, right? Text.3 is like ans.admin. We created text.3 with ans.admin. If you want to change to txt.2, right? The file won't get created again. Only the permission will get changed. See, if I go LL, see the permission got changed. So in case if you want to give triple permission to that, right? Like complete access, right? You can use mode equal to 0 777 கொடுத்தீங்கன்னா sorry, if you give LL, right? See, test.2 மட்டும் நம்ம கொடுத்திருந்தோம், it became all permission, like every user can able to access this file. So இங்க எல்லாமே பிளே புக்கா கொடுத்திருக்காங்க. If you want to use it in a ad hoc commands, right? You can practice this example. என்னென்ன கொடுத்திருக்காங்க, நேம் Ansible built-in file path கண்டிப்பா கொடுக்கணும். Then owner group, if you want to set, right? You know like how to set that ad hoc command எழுதும்போது then mode. ஸோ ஒரு ஃபைலோட பெர்மிஷன் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு இது எப்படி நம்ம எழுதுவோம்னா, பிளே புக்கா இருக்கிறது அடாப் கமாண்டா நம்ம ரன் பண்ணோம்னா, யூனோ all Ansible commands should run with Ansible. Where should run? It should run on my inventory file. Which model I'll be using? -m Ansible dot built in dot என்ன model? I'll be using file model. So first we have to use the path. ஒரு ஃபைலோட permission change பண்றதுக்கு you have to use a path. So for that you have to use pass and for argument called -a. -a கொடுத்துட்டு you have to mention the path and the path. So I know the path is இது. இந்த pathல இருக்க file. Then you will be changing the owner. என்ன owner வேணும்? Like I want to do it ans admin. Then group admin. Okay. So ஒரு file create பண்ண போறோமா இல்ல எது create பண்ண போறோமோ, so you have to present the state equal to ஒரு fileனா you have to use touch. இதே ஒரு directory create பண்ணனும்னா you can use, I want to create a directory, I'll give us a drc. So that time we have to use present, I believe. Present கொடுத்தீங்கன்னா it will create a directory for you. Let's verify that. You go state, right? If directory all intermediate will be created. If not, since Ansible they will create. Okay, supply that permission. So I think state வந்து நீங்க directory தான் கொடுக்கணும். Let me give directory. Then if I run this command, right? I have to give admin. If I run, right? I go LL. See, a directory is created. So in case if I want to delete that directory, right? I think you can directly go and mention absent. Absent கொடுத்தீங்கன்னா absent கொடுத்தீங்கன்னா it will get deleted. So to create a file, we have to use state file. State file பார்த்தீங்கன்னா it should be touch. Okay. Then for a directory, we have to use directory. To delete file or directory, you can use
You can use absent. Absent will delete your files too. So if I want to delete, right, Ansible test dot txt. So owner is absent. See, it got changed. If I go LL, right? See, and the test file it got deleted. So in the playbooks or example, try to create இதெல்லாம் I'll tell you later what this means. These are called Jinja template. So further நான் போக போக உங்களுக்கு I will explain it. ஓகேவா? So ஒரு symbolic file எப்படி create பண்ணனா? So you know, right? What you say? Soft link இல்ல hot link நம்ம soft link create பண்ணுவோம்ல. So how to do that? So இதை நீங்க அப்படியே நீங்க convert பண்ணீங்கன்னா same, I'll go with same here. So I'll give here. So the source கண்டிப்பா நம்ம கொடுக்கணும். So I didn't give the source. So source is this destination எங்க நான் create பண்ணணும். So the path would be destination equal to slash tmp ல இருக்க டெக்ஸ்ட்னு ஒரு ஃபோல்டர் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். txt.text இந்த ஃபோல்டர்ல இருக்கணும். Then I'll giving the owner and the group. Then state equal to link கொடுக்குறேன். It means it will create a link file. Let me create this. I'll close the braces. Then if I give, right, yeah. So if I run this command, right, it will create a odd link file, I believe. So there is no file here. Okay, test one not two, test 2.txt. Okay. Content file source. What I did, right? I did a silly mistake here. Means you have to here like state equal to link. Then இங்க நம்ம கிட்ட இந்த file இல்ல test 2.txt. If I run now, right, it will work. If I go LL, right, it's there, right? It is hard link file. So நம்ம path கொடுத்தோம்னால where we have created the path temp text, right? If you cd to temp, we have LL, right? There is a reference. You could see a link file, right? See, link file இது வந்து link இங்க reference பண்ணுது. So you can able to create these kind of files from here. State link file create பண்ணனும்னா you have to mention state. Yeah, to create a link file, right? You have to use status link. Okay, so I'll remove this. So in the command நீங்க ஒண்ணொண்ணா யூஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா you can able to do it. ஓகேவா? So while touch பண்ணி with user permission ஓட கொடுக்கணும்னா you know that. So you can use mode. You can use this way or you can use a number. The best part is adopt command நீங்க run பண்ணும்போது use that umask value. It means 777 அந்த நம்ம பார்த்தோம்ல லினக்ஸ்ல பார்த்தோம், right? What are the permission levels? So அந்த command யூஸ் பண்ணி you can write it. Okay, so இதுல any doubts இருக்கா உங்களுக்கு? So இதே odd link create பண்ணனா you have to use odd. இது நம்ம soft link create பண்றோம்ல, this is soft link. Create odd link file, right? Odd link file create பண்ணும்போது you have to use status odd, odd யூஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? You remember, right, what is difference between soft and odd link?
Okay, so you can use this command to run your add commands for file module. இதெல்லாம் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம்னா பேசிக்ஸ் கத்துக்கோங்க. when we writing a playbook you will know understand why we are using those things. Okay, then the next command would be copy command. So the name பேர்லே தெரியுது, we can copy file from local server to Ansible managed node. So we can copy file from controller to managed nodes. இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்க இந்த கண்ட்ரோலர்ல இருந்து ஒரு ஃபைல் இருக்குன்னா, if we want to create this file to other managed nodes na, we can use this copy module to copy the file to thing. So how to do that? So we'll go to internet, Ansible documentation போவோம் and we'll refer what it means. Okay, என்ன பண்ணலாம்ட்டு you can see. So we'll directly go with the playbook example வச்சுட்டு we'll write it. Okay வா? So the playbook example என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா you can able to easily understand. Okay, I will write Ansible where I want to run. I want to run on all my inventory files. Then which model I have to use? I want to use Ansible built-in.copy module use பண்ண போறேன். Then you have to pass argument. கண்டிப்பா source கொடுக்கணும். நம்ம அந்த sourceல ஃபைல் இருந்தா மட்டும்தான் இது காப்பி ஆகும். So we'll create a one file here, cd clear. So we'll create a file called AWS ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுவோம். நம்ம touch AWS இங்க நம்ம இங்கே இருக்கோம் மெயின்ல, like we are doing in our ans admin folderலயே. So we are doing so we have to mention the like complete path. So எப்பவுமே complete path கொடுக்கிறது better. Okay, so then AWS மட்டும் தான் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். So okay, we'll be copying that file AWS where டெஸ்டினேஷன்ல எங்க நீங்க சேவ் பண்ண போறீங்க. ஸோ இன் டெஸ்டினேஷன் வி ஹவ் டு மென்ஷன் இன் நம்ம மேனேஜ் நோட்ஸ்ல வேர் வில் பி புட்டிங் ஆர் சர்வர். ஸோ ஐ வில் பி புட்டிங் மை ஃபைல் டெஸ்டினேஷன் ஈக்குவல் டு, ஸோ ஐ வில் பி புட்டிங் இன் டிஎம்பி ஆர் லைக் ஐ வில் புட் இட் இன் டிஎம்பிக்குள்ள டெஸ்ட்டுக்குள்ள ஐ வில் புட் இட் இன் டிஎம்பிலேயே நான் பேஸ்ட் பண்ண போறேன் இந்த ஃபைலை. ஸோ I don't want to change any permission or nothing. So I'll be directly copy this file. -b கொடுத்தீங்கன்னா I'll be running as a root. See, in the AWS file, if you see here, right, source இங்க கொடுத்துருக்கோம். It got created, it got transferred. See, இப்போ நம்ம இதுக்குள்ள போய் பார்த்தோம்னா ll cd/temp டெம்ப்குள்ள தானே போயிருந்தோம். ஸோ டெம்ப்ல போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு see this file. See, if you see date now, right, so 250, right, 249 it created a minute ago. See, it got transferred here. இதே நம்ம உபுண்டுல போய் பார்த்தாலும் you can able to see that file cd/temp. If you go ll, see AWS, it got created a 1 minute ago. So இதை வச்சு நீங்க ஒரு ஃபைலை காப்பி பண்ணலாம். லைக் ஈவன் யூ கேன் டேக் a backup to let me say that not so inline content. So you can write a inline content. ஒரு கண்டென்ட்டை நம்ம இன்லைனா எழுதலாம். லைக் இந்த சென்ஸ் இப்போ இந்த ஃபைலில் நம்ம ஃபைல் மட்டும் எழுதுறோம், இந்த ஃபைலில் ஒரு கண்டென்ட் ஆட் பண்ணி யூ கேன் ரன் இட். ஸோ ஹவு வி கேன் டூ தட், ரைட்? Copy a inline content, you can use the same thing
So I'll write here Ansible இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணிட்டு ஐம் ரைட்டிங் ஏ கண்டென்ட் ஒரு கண்டென்ட் எழுதுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஐல் பி ரைட்டிங் திஸ் கண்டென்ட் இட் செல்ஃப் content equal to I'll write this content கொடுத்துட்டேன். Then I want to select destinationல what I do, I'll put it in the same path. Template, I'll put AWS lay, I'll put this. I think it will. Okay, so I'm running in temp path, right? Temp pathல எனக்கு லிஸ்ட் அவைலபிள் இல்லாதனால I'll go to my home directory. I will run this. Why? That did I mention anything? Oh, sorry, I'm running in a different server. Sorry. So controller run பண்ணல. I was running in Ubuntu nodes. So let me clear. See, it tried something. So we'll go and see. CD AWS. So it became a file. So if you see the cat, if you catch the file, right? See, this is file move to etc other something we added, right? இது எல்லாமே நம்மளுக்கு இங்க டிஸ்ப்ளே ஆகுது பாருங்க. ஸோ ஒரு கண்டென்ட்டை நம்ம இன்லைன்ல கூட we can able to paste it. ஸோ இங்க ஏன் நான் சிங்கிள் கோட் யூஸ் பண்றேன்னா we already used double quotes, right? So whatever the string that you want to print, right, you have to use in a single quotes. So இங்க எதை நீங்க யூஸ் பண்ணாலும் you have to use a single quotes. Also you have to use /n. So இந்த /n யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it will print you the next line. See, இங்க நம்ம print பண்ணும்போது நம்மளோட இங்கே நமக்கு print ஆயிடுச்சு பாருங்க, நம்மளோட host name ஓட சேர்த்து print ஆயிருக்குல்ல. So to avoid that you can do that. See, I can copy this now. Sorry, here I'm doing here, right? Here something it got changed. If I go and check, right, cat AWS, see, we could see, right, before இப்போதைக்கு difference இருக்கு, right? So this is how you can copy a inline content. நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது you can copy this inline content to a file. பண்ணும்போது it is easy for you to add dynamic content. ஒரு கண்டென்ட்டை நீங்க டைனமிக்கா ஆட் பண்ணும்போது you can use this. So this will copy. I didn't give destination. Okay, let me add those commands. Okay. Okay, so the below command will copy a file from controller to manage nodes. Manage nodes को copy பண்ணும். இந்த below command will copy inline இல்ல inline content to a file to in managed nodes. Managed nodesல copy பண்ணும். நம்ம என்ன லொகேஷன் நம்ம சொல்றோமோ அந்த லொகேஷன் வரும். ஸோ நீங்க சப்போஸ் வேணும்னா யூ கேன் ஹேவ் a different like this is demo to show inline content
to a file. To a file. நீங்க ஃபைலுக்கு you can copy the content to your file using this particular command. So இதை நான் இங்க கொடுக்குறேன். Then I'll use this bash format. Bash format use பண்ணீங்கன்னா when I commit it, right, it will be easy for you to copy the commands. Okay, I'll try this. I'll save. Easier can I'll check it. Okay, it got committed. GitHub lo poi paakren. GitHub. I think you can use, I don't think you don't need to use this. Okay, I'll commit. Okay, I'll see like a director நீங்க copy பண்ணி யூஸ் பண்ற மாதிரி I will create a markdown format, then you can use. Okay வா? So I'll stop here. Today like I was so late, so அதனால I'll stop here. We'll go one by one command to next like tomorrow. Like other command முடிச்சுட்டு we'll start how to write a basic playbookல இருந்து நம்ம one by one will start, we'll go little faster. Okay, so இதுல any doubts உங்களுக்கு இருக்கா? Okay, these are the playbooks. Okay, no worries. Any doubt இருக்கா உங்களுக்கு? இந்த ரெண்டு மாடல் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. வில் கோ அதர் மாடல்ஸ் டுமாரோ. எப்படி ஃபைண்ட் அண்ட் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறது, ஒரு பிளே புக் எப்படி எழுதுது, வில் டூ டுமாரோ. லைக் எப்படி நம்ம பண்ணுறோம், லைக் வில் கோ லைக் ஆஸ் யூஷுவல். ஓகேவா? Okay, so I'll stop here. If you have any doubt, you can let me know. Otherwise, we can drop for the day. Okay, va? Okay, thank you. I will drop here. Thank you. Bye bye. Thank you, bro. Thank you.